Kids, welcome to Zipto. Now we are going to discuss the important formulas and rules in physics. Okay, so get through it, guys. See, guys. So first we have Ohm's law, then we have Joule's law, then we have right hand thumb rule, then we have Fleming's left hand rule, then we have Fleming's right hand rule. So these are the five important formulas, laws and rules which you have to discuss. Okay, this is very important for your term 2 exam. So we have already completed for chemistry and biology. Now we are going to complete it for physics also. Okay, so if you have not yet gone through it, okay, just check it in our playlist and get through it, guys. Okay, so now we will discuss one by one. First one on the Ohm's law. Okay, so Ohm's law, see guys, Ohm's law. So what is Ohm's law? We have already completed electricity, right? So on the notes note எடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். Okay, எல்லா சாப்டருமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். Okay, if you have any doubt regarding any chapter, so get through the playlist of our channel and complete all the chapter. Okay, now see Ohm's law. Ohm's law என்ன சொல்லுது? Potential difference across the ends of a given conductor in a wire is directly proportional to the current flowing through it, provided the temperature is kept same. Okay, பாருங்க, கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே, டெம்பரேச்சர் ஹாஸ் டு பி கெப்ட் சேம். ஓகே, பிகாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டெம்பரேச்சர். தென் சி இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்கான அர்த்தம் என்னன்னா, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து it is directly proportional to current. Potential difference increase achana, current flowing through the circuit will also increase. Potential difference decrease achana, current flowing through the circuit will also decrease. Okay, that is what the Ohm's law. Potential difference also known as voltage. Okay, so now see guys, now we are going to denote this one mathematically. So V is directly proportional to I. So V na enadhu potential difference or voltage directly proportional to current I. Now removing the proportionality, introducing a constant and equality. Constant தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா R, that is resistance. Okay, now if you want to find I, take this R to this side. V by R is equal to I. And if you want to find R, take this I to left hand side pa, V by I is equal to R. That's all. Okay, so using this you can easily find resistance and current and voltage using the Ohm's law. Okay, so அதுதான் நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிளாக போட்டிருக்கேன். ஓகே, சி ஹைஸ். ஸோ இப்போ V தேவைன்னா I into R, R தேவைன்னா இதை ஹைட் பண்ணிக்கோங்க V by I, I தேவைன்னா V by R, அவ்வளோதான். ஸோ வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் R? R is resistance. It's a property of the conductor to resist the flow of charge through it. Okay, so next, so நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் we have Joule's law. So what is Joule's law? Joule's law இதுக்கு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட், கரெக்டா? ஸோ இப்போ ஒரு இப்போ அயன் பாக்ஸ்லாம் வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை. ஸோ அந்த ஹீட் வந்து எதுக்கு வந்து எதை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு, அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have this Joule's law. Okay, listen guys, so first we have studied, right? So energy is equal to product of power and time. Okay, ஸோ அப்போ P into T. ஸோ என்ன எனர்ஜி? ஹீட் எனர்ஜி. அதனால் ஹச் வச்சு நான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ பவர் வந்து V into Iன்னு படிச்சிருக்கோம். அதனால் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் த P with V into I, தென் டைம் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, now from Ohm's law we know V is equal to I into R. So replace this, substitute the value of V here, that is I into R. Okay, I அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், டைம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்க, அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. I into I square, R into T. Okay, so H is equal to I square RT. Okay, from this you can clearly understand that the heat dissipated will be directly proportional to the square of the current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the time. Okay, so this is what the Joule's law is. Okay, so when they ask you Joule's law, just write in words also. Okay, so now we will get through the next rule, that is what? Right hand thumb rule. So what is right hand thumb rule? So எதுக்கு நம்ம right hand thumb rule use பண்றோம்? Do you remember guys, we have completed this chapter also. For what purpose we are using this right hand thumb rule? For finding the direction of magnetic field produced due to a state current carrying conductor. ஒரு state current carrying conductor இருக்கு. ஓகே, அதில் உங்களுக்கு கரண்டோட டைரக்ஷன் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களால் வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்டு பை அ ஸ்டேட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரோட டைரக்ஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ டூ யூ ரிமெம்பர் தட் கைஸ்? ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டேட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ஸ், கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும். டூ யூ ரிமெம்பர் தட்? ஸோ அதுதான் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட பேட்டர்ன் இன் ஸ்டேட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். ஸோ அதோட டைரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுதான் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் இருக்குது. இப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிப்பு தான் வந்து டிப் ஆஃப் திஸ் பென் பாயிண்ட்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். இப்போ கரண்டோட டைரக்ஷன் எந்த இதில் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க, எந்த பக்கத்தில் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ அப்புறம் வந்து இப்போ உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. டேக் யோர் ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் யூர் தம்ப் ஹேஸ் டு பாயிண்ட் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட். ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷனில் நான் இப்போ வந்து வச்சிருக்கேன் என்னோட தம்ப். ஓகே, அண்ட் யூ ஹாவ் டு curl your fingers around that conductor. So அப்போ பாருங்க, so your fingers will curl in the direction of magnetic field. அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ டைரக்ஷன் இருக்கு, அப்போ டைரக்ஷன் இருக்குள்ள ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஓகே, சி ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன் த டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், ஸோ நவ் அகைன் சி யுவர் தம்ப் வில் பி பாயிண்டிங் த direction of what? Direction of current. Then
you have to curl your fingers. Okay, உங்களோட fingers வந்து எந்த direction point பண்ணுது? It is pointing in the direction of magnetic field, and this is what you call it as right hand thumb rule. So the rule for finding the direction of magnetic field associated with the current carrying conductor. Okay, so but the upward direction ல எப்படி downward direction ங்கறத நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். Holding a current carrying straight conductor in the right hand such that the thumb points towards the direction of current, then fingers will wrap around the conductor in the direction of magnetic field lines. Okay, direction of field lines of the magnetic field. Okay, so I hope you got this right hand thumb rule. Next what we have Fleming's left hand rule, guys. So Fleming's left hand rule will also be very easy. Okay, so for what purpose we are using the Fleming's left hand rule? உங்களுக்கு வந்து ஒரு current carrying conductor வந்து என்ன பண்ணணும்? You have to take a current carrying conductor and place it in a external magnetic field. அப்ப அதுல வந்து force வந்து exert ஆகும் because of that magnetic field. So அந்த direction of force வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் we are having this Fleming's left hand rule. Okay, so you have to take your left hand. Okay, take your left hand and use your three fingers. What are they? Thumb finger, and you have this forefinger or index finger, and you have middle finger. So take these three fingers and keep them mutually perpendicular to each other like this. Okay, in such a case, okay, your thumb will point in the direction of force and your forefinger will point in the direction of magnetic field, and your middle finger that will be pointing the direction of current. Okay, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு current carrying conductor வந்து ஒரு magnetic field வச்சிருவீங்க. அந்த magnetic field lines ஓட direction உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், current ஓட direction தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டக்டர்ல எந்த direction force exert ஆகுது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு தான் the Fleming's left hand rule. So once again, see guys, so you have to take your left hand and you have to take your three finger, that is thumb finger, forefinger and middle finger. I told you a trick. Do you remember that? Father, mother, child. Father, F stands for force. Mother, M stands for magnetic field, and child, C stands for current. Okay, so now you have to find the direction of force. For that purpose only you are going to use this Fleming's left hand rule. Okay, take your left hand and take these three fingers and keep them mutually perpendicular to each other. In such a case, your thumb point in the direction of force exerted on that conductor. Okay, then this forefinger will point in the direction of magnetic field and middle finger will be pointing in the direction of current. Okay, so this is what the Fleming's left hand rule. So just draw this diagram also and write this. Stretch the thumb, forefinger and middle finger of left hand such that they are mutually perpendicular to each other. Then the middle finger points towards the current, forefinger points towards magnetic field, and thumb will points in the direction of force acting on that current carrying conductor. Okay, now next, so we have one last rule, that is Fleming's right hand rule. So for what purpose you are using this Fleming's right hand rule? Do you recollect this, guys? So we have completed this chapter. Okay, already we have completed this chapter. Okay, if you have not gone through it, okay, check it out in the playlist. Okay, so if you are not able to find the playlist, ask me in the comment section, I will be helping you. Okay, so now see guys, Fleming's right hand rule. This is the very easy rule, guys. Okay, so you have to take your right hand now. Okay, so whatever we have discussed in case of left hand, so we are going to do the same thing now. So take your right hand now. Okay, take your three fingers. What are they? Thumb finger, forefinger and your middle finger. Okay, so keep them mutually perpendicular to each other. Okay, now listen to me guys. Here, so this is the rule used to find the direction of induced current. Do you remember the phenomena of electromagnetic induction? Electromagnetic induction என்னது? ஒரு கண்டக்டரை வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேக்னெட்டை சுற்றி நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம், இல்லைனா அந்த கண்டக்டரை வச்சுட்டு மேக்னெட்டை வந்து மூவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும்னு பார்த்துருக்கீங்க. ஓகேவா? அந்த கரண்ட்டை தான் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் சொல்லுவோம். அதோட டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் we are using this Fleming's right hand rule. Okay, so this is the rule used to find the direction of induced current. Okay, in case of electromagnetic induction. So here you have to stretch the thumb finger, forefinger and middle finger so that they are mutually perpendicular to each other. Then the forefinger will indicate the direction of magnetic field and thumb will shows the direction of motion and the middle finger will shows the direction of induced current. And you have to draw this diagram. Okay, very simple, right? So same thing. Okay, so again take your finger, take your three fingers of a right hand. Okay, that is thumb finger, forefinger and middle finger. So keep them mutually perpendicular to each other. Again, father, mother, child. Okay, so here father, that is force is nothing but the motion. Okay, motion of the magnet or conductor. Okay, so motion of the magnet or conductor. So அதோட direction உங்களுக்கு தெரியணும், magnetic field ஓட direction தெரியணும். அப்பதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும்? You can find the direction of induced current. So this is what you have to know about the Fleming's right hand rule. Okay, so I hope you understood this concept. Okay, just get through it guys, and we will be
meeting in the next video where we will be discussing some important concepts. So if you have any doubt regarding this, do let me know in the comment section, and we also have Telegram group and WhatsApp group. For that purpose only I have given the links of those groups in the description box. Get through it guys. Okay, bye bye. And then so இந்த லாஸோட பிடிஎஃப்பும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த லா எல்லாத்தையுமே நான் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக மேக் பண்ணி ஐ ஹவ் given in the description box. Check it out that one also. Okay, very important guys. Okay, so that you can write it in your notebook. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த எல்லா லாஸையும் ஒரே பிடிஎஃப்ல வச்சு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். Get through it also guys. Okay, bye bye guys.